is American IELTS and TOEFL Training Center, is American Center, IELTS and TOEFL International English as Level Testing System, Test on English as Foreign Language, British oriented and American oriented examination to check your reading, writing and listening and speaking skills in English. So here we have come here to for writing and speaking skill development class. These essays were taken from Lingua Forum Essays, is the Dream Tech publications, and here we have come here to the video number 83. In IELTS task 2, you may get a topic to write about and write about something for almost 250 words, and you have to speak for almost 2 minutes continuously on one particular topic. Here, agree or disagree questions. A topic may be given and you may have to speak for or against the topic with reasons and with examples. Now here the topic is, which do you think makes a better place to live? Everybody should live. I mean, everybody are living and everybody should have a place to live. So the basic necessities are food, clothing and shelter. When coming under shelter, it is a place to live. Which place do you like to live? A modern apartment. What is the modern apartment nowadays? It is apartment living has become a norm, or a traditional home. What is a traditional home? In our towns and villages, in cities mostly you find apartments. Apartments means what? Almost 30, 20, 30, 40 or depending upon the size of the building, people live in that apartment where it consists of lot of flats, it is called. So do you like to live in a modern apartment, or do you like to live in a traditional home? Traditional home means what? A individual or a separate house where a family lives. So which do you prefer? A modern apartment living or a traditional home? Either you have to choose one, and you have to use specific reasons and examples to support your view. So what this writer has selected, is he going for traditional house or for apartment living? So here he starts with traditional houses traditional houses, they have advantage. Traditional houses have advantages over apartments, such as greater space and perhaps a large yard, a large empty space. But on the whole, I prefer apartment living for several reasons. So this gentleman or this particular writer, he or she has gone for selecting apartment living is best because of various reasons. He says, of course, traditional houses has the place, but still he prefers to live in an apartment. So why he prefers? He is saying the reasons. First, an apartment is easier to keep clean than an entire house. So the first reason he says is the cleanliness. To keep it clean, it is always an apartment is much easier compared to a individual house. One need only to clean perhaps 2 or 3 rooms. So just in an apartment you have a single bedroom, double bedroom or triple bedroom. So few rooms are there to clean, but in a house you have to clean the entire building. Once or twice a week it's enough to clean an apartment. Nothing in the apartment is far from anything else. Everything is close by. All the rooms are close by. So convenience in an apartment is greater than in full-sized house. So convenience of cleaning is much better in an apartment rather than compared to a full house. One can keep track of everything in an apartment easily. So you can keep where you have kept your keys, where you have kept your things, nothing is going to be missed, and since the space is less, everything is adjoined. So he prefers apartment living is best because of cleanliness, for maintenance. Then he comes second point, there is certain added security in living in an apartment. So after maintenance or cleanliness, then he comes to the point of security. There is certain added security in living in an apartment building. The building may have a full-time security. Almost all the apartments, they have security with cameras and
with what all the visitors, whoever comes inside the apartment, they have to put the signature and go inside, or at least a person stationed at the front desk, he sits in the front, the watchman or security, whoever it is, to monitor. Monitor means what? To just see who goes inside the apartment and going out, persons entering and leaving the building. Such measures tend to reduce crime. So security is there, so it makes the crime rate to come down, or the crime is zero over here. Moreover, the presence of many neighbors nearby is a deterrent. Deterrent means what? Something, a block to crime. So in an apartment you can find nearly 10 family, 20 family or 30 families living. So something happens to the nearby flat, the other person comes to know. So the crime rate is reduced, because a criminal in that situation is likely to be noticed. So who comes and who goes out? The neighbors are there, the watchman is there, the security is there. So the crime is a deterrent for a criminal. A house, however, makes a more tempting target for burglars. What do you mean by burglars? The persons who break the house and get inside. So the individual houses is a temptation for the burglars to get inside. Especially it is clear that the occupant is not at home. When the occupant is not at home, outside the lock will be hanging, so the burglars will be able to find out whether the inmates are there or not. Then he comes inside and robs. So it's an easy target for burglars, that is the individual houses. So finally he comes to a conclusion. Finally, home ownership is sometimes described as money pit. Home ownership, individual houses, is a money pit. What do you mean by money pit? It incurs a lot of expenses to maintain a individual house. That's called money pit. One must spend large amounts of money on maintenance and repairs. So one should spend a lot of money for maintaining an individual house and to repair them. These expenses are much lower or non-existent. So the expenses are lower or non-existent if one rents an apartment. If you rent an apartment, the expenses are almost 1/10, or it's very less. On balance, then, the advantages of apartment living outweighs its drawback. So the plus points are more compared to individual houses, and make renting an apartment preferable. Renting an apartment is preferable to owning a house. So this gentleman, this writer, he or she comes to the point that it is always the best living in an apartment rather than living in an individual house. So he says with the space, maintenance and cleanliness. Second, he goes for security. Third, he goes for, once again, the money incurred for maintaining the individual houses. So I request our IELTS takers to come forward and present their views. If you get a question like Good evening, everybody. This is Sendil here. On this topic, which do you think makes a better place to live, a traditional home or a modern apartment? I would go with the viewpoint that a traditional home would be the better place to live. The reasons being that traditional homes are much spacious. You'll have a lot of place to play, keep things around, move the things around within your house as per your wish. You can rearrange things as you want. There would be a big front yard where you can park any number of cars, where children can play around, make a hell lot of noise without disturbing any of the neighbors, and you can have a small garden attached to it where you can grow your own vegetables or fruits or whatever which you wish to do. Basically, in a traditional house, it's up to the owner to decide what he wants to do within that space. So it's all up to them. Whereas when we come into a modern apartment, the space is constrained. You will not be able to do anything with the structure of the apartment, which would be a major disadvantage if you want to rearrange
things or make a bigger room or things like that. Uh, Consider a situation where there's a family function happening and these apartments would not be sufficient to hold more than 10 or 15 people sleeping in a day. Whereas if you come to a traditional house, you'll be able to accommodate whatever the number of people that come to attend the function. One example. And then the next major disadvantage with the apartments would be like even though you have a social life, you always have a feeling of who's my neighbor, uh, from where they have come from, what are going to be their activities. It's kind of a situation where you are not able to believe in them and then take them into your confidence. But whereas if you go for the traditional homes, your neighbors are someone who you have known for years, who continue to reside in the adjacent house or the house after that. So you can always believe in them and then entrust them with whatever you feel like. The other disadvantage in being in an apartment is that the number of people around you. Sometimes when you look for privacy, apartments are the most disadvantaged ones, because if you take for an apartment consisting of 20 or 30 flats, you get around 200, 300 people surrounding you at any point of time. So you will not have your own private space at all. Whereas in a traditional home, you have that private space with you, where you will be able to do whatever you want within your home. I think these are the basic disadvantages and of the apartment. And the most important advantage of a traditional home is, if you look at the value appreciation of traditional homes will definitely exceed that of an apartment. Say for example, you buy an apartment for 1 lakh today, after 4 or 5 years that may become 2 or 3 lakhs. But because the space or the land on which the apartment is built is not going to be owned by you, it is going to be shared across all the flats that is there in the apartment. But whereas if you look at a traditional home, the complete space or the complete land on which the house is built belongs to the house owner. So the appreciation of a traditional home will definitely be more than that of the apartment. So with all these reasons in mind, I think traditional homes would be the better option rather when compared to that of the modern apartments. Thank you. Tiago. And For this topic, which do you think makes a better place to live, a modern apartment or a traditional home? I would undoubtedly I would support with the traditional house. Yes, apartments are good, there are advantages, but if you could say where is the liberty in an apartment for an individual or for a kid or for a family when compared to a family which is living in a traditional house. For example, for people living in a living in an apartment, they are restricted to their enjoyments, to the way they speak, the way they laugh, the way they behave. Everything is restricted when compared to the people who are living in a traditional house. And at some point of time, each and every family requires some changes in their house to rejig their house, to get a different mindset. And if in the case of apartment, I don't think it is possible, because it is constructed by someone else and it's not your taste and it is someone's taste. But if it is a traditional house, it can be easily remodified into your own taste, and you can even change that taste as the time goes on. And yes, as per the author, in gated community flats, they are accessed to all the facilities which are around them. That is an advantage. But in gated community apartments, since being one of for example, we are one of 30 family, there are around 30 families and you are one among them, there is likely to be there are chances to be compared with other people, and this might lead to
oh, lack of peace in the house. From in my point, apartments are just an house, but then traditional houses we can make it as a home where you will get the peace of mind. So each and every one are after their hectic schedules in their business, in their workspace, so they need a peace of mind which they used to get it in at their home. I can say that only the traditional houses will give such sort of peace when compared to the gated community apartments. Yeah. Good. Okay. If you get a topic like this, what you are going to speak, how you are going to speak? Good evening. I agree the topic to live in a modern apartments. Everyone like we want to live in a traditional home, traditional living. But many of the peoples are not in a traditional home because um, we can uh, we can buy easily apartments. We can able to buy easily apartments. Small scale business people also can easily buy the apartments. In apartment we can have a lot of facilities and rich modern flats. Um, with if nowadays recently there are building like an modern facility in the apartments. um, we can maintain the apartments very easily. We don't want to spend more time, and we don't want to keep maintenance everything and all, because the society will take the society peoples in apartments, they will take the in charge of the maintenance of the apartment. Um in individual home we have some of the disadvantages also. If we stay in an individual home, we when of the person was coming into my home without knowing, we can't able to we can't able to know there a person was come to my home or not at all. But in apartments we can able to know. Nowadays there are attaching a camera inside of the a flat also. On the entrance, the watchman or securities ask, this person was came to your home, can I send to your home? In video itself, in video itself, we will response the answer. This person is I don't know, this person means they will send out. That facility, nowadays they're developing a lot of some things, some new things to the apartments. Every day the security will stand the front of the gate, and we record everything, the bike number, which car came inside and which time went outside, and which person moved on this time, which person went outside. They maintaining their the proof of record in a written statement. In individual home we can't able to do this. In individual home, any of the crime will happen means it will really soon itself it will happen, because they are staying alone. The criminals was can able to trace them easily and get into the home easily without anyone's help. In apartments we cannot able to go inside the flat, because they are attaching the cameras, they're watching everything outside of the home. They're fixing in door also, they're fixing an micro something to watch outside who's standing outside. So apartment is some of the different modern development in our city. So traditional home have some of disadvantages. So I agree the modern of apartment. Thank you. Come forward. Yes. If you get a topic like this, what you are going to speak? First of all, very good evening. I'm Purushothaman here. In topic of agree or disagree question, I got a topic. Which do you think makes a better place to live in a modern apartment or a traditional home?
I prefer a modern apartment rather than living in a traditional home, because there is many advantages. Maybe there may be some of disadvantages, but while comparing to uh, advantages, there is some points are making disadvantages. First of all, I need to say that some what are the advantages. First of all, any persons can any persons who are entering into the apartments, they will be noticed. If it is, if he is a or she is a known persons, they will get inside the house, to whom I came to meet, else it will be checked out. Then buying an individual home or traditional home, nowadays it's not a very easy thing, because while comparing to modern apartments, it is very costly. uh, uh, there is a variety of apartments based on the one's financial status. There is the variety of apartments is there, so once he is satisfied with the apartments and its structure and its facilities, he can buy it to by their own, so he'll be satisfied for the entire living at that place. Then then there is some of safety measures are there, like securities, then CCTV camera, then playing grounds, then a group of flats are there, so a group of members are there, so our family members will have a chance to keep a friendship with them, not only for our family members, as well to our children, also they have a chance to keep a good friendship with us, because all the members of flat members will be almost equal to our family status, so we get worry uh, to about our family children's, whether they are going to spoil. So there is a chance of worriness is or compared to individual house is less. So modern apartments are based on these points. Then finally, yes, maintenance charges, then yes, maintenance charges are very less, because all the flat members are sharing the total maintenance, so it is very less while compared to maintain individual individual house. So that's, thank you. TOEFL IELTS என்றால் சர்வதேச ஆங்கில எழுத்து, பேசுறது, வாசிக்கக்கூடியது, கேட்கக்கூடிய ஆங்கில பரீட்சை. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிறது. TOEFL அமெரிக்கன் அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிறக்கூடிய இந்த பரீட்சை, ஆங்கில பரீட்சைகள், இது ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசுவது திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு. லிங்குவா கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம்டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ 83க்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே ஐல்ஸில் எழுதும் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் எழுத வேண்டும். பேசும் பொழுது ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 2-3 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச சொல்வார்கள். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா என்ற தலைப்பின் கீழ் விச் டூ யூ திங்க் மேக்ஸ் எ பெட்டர் பிளேஸ் டு லிவ், எந்த வகையான வீடுகள் வாழ்வதற்கு உகந்தது, சிறந்தது. மாடர்ன் அப்பார்ட்மெண்ட் என்றால் என்ன, அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளா, ட்ரெடிஷ்னல் ஹோம் என்றால் என்ன, தனியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடுகளா, இல்லங்களா, எது சிறந்தது? யூ ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் சிறந்ததா இல்லது தனியாக இருக்கக்கூடிய தனி வீடுகள் சிறந்ததா வாழ்வதற்கு இந்த காலத்தில் எது என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஏதோ ஒன்றை எடுத்து அதற்கான காரணத்தையும் விளக்கங்களையும் நீங்கள் அளிக்க வேண்டும். இங்கே இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறார், ட்ரெடிஷ்னல் ஹவுசஸ் என்றால் என்ன, அந்த காலத்திலே பழங்காலம் தொட்டு இன்று வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம், ஒரு வீடு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இல்லம், ஒரு வீடு, ஒரு தனி வீடு ஹேவ் அட்வான்டேஜஸ் ஓவர் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ். இந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை விட அதற்கு அனுகூலங்களும் பலன்களும் அதிகமாக இருக்கிறது தனி வீடுகளுக்கு. சச் ஆஸ் கிரேட்டர் ஸ்பேஸ், இந்த தனி வீடுகளுக்கு வாசலும் வீடும் இடமும் அகலமாக இருக்கிறது, பறந்து இருக்கிறது. பெராப்ஸ் எ லார்ஜ் யார்ட் என்றால் என்ன, முன் வாசல் பின் வாசல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காலியாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள் இருக்கிறது. பட் ஆன் த ஹோல், ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது ஐ ப்ரிஃபர், நான் விரும்புகிறேன் அப்பார்ட்மெண்ட் லிவிங் ஃபார் செவரல் ரீசன்ஸ். அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வாழ்வது தான்
தனி வீட்டில் வாழ்வதை விட சிறந்தது என்று நான் நினைக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு அதற்கான காரணத்தை முதலாவதாக முதல் பத்தியிலே சொல்கிறார். ஃபர்ஸ்ட், an apartment is easier to keep clean. முதலாவதாக அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலே வாழக்கூடியது, அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலே குறைந்தது 20, 30, 40 குடும்பங்கள் வாழும். அங்கே அந்த வீட்டை அதை ஃப்ளாட் என்று சொல்வார்கள். அதை சுத்தப்படுத்துவதற்கு எளிமையானது. அண்ட் தென் an entire house, ஒரு தனி வீட்டை சுத்தப்படுத்துவதை விட அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை சுத்தப்படுத்துவது எளிமையானது. ஒன் நீட் ஒன்லி கிளீன் பெராப்ஸ் 2 or 3 rooms. ஒருவர் 2 அல்லது 3 அறைகளை மட்டும் சுத்தப்படுத்தினால் போதும். அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளே சிங்கிள் ஃப்ளாட் என்று சொல்வார்கள், டபுள் பெட்ரூம் ஃப்ளாட் என்று சொல்வார்கள், 3 படுக்கை அறை வசதி கொண்ட அந்த அடுக்குமாடி வீடுகள் என்று சொல்வார்கள். ஸோ அந்த 3 அறைகள் அதிகபட்சமாக இருக்கும். அதை சுத்தப்படுத்துவது என்பதே ஒரு சாதாரண விஷயம். ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் எ வீக், வாரத்துக்கு 1 முறையோ 2 முறையோ அதை சுத்தப்படுத்தினால் போதும். நத்திங் இன் த அப்பார்ட்மெண்ட் இஸ் ஃபார் ஃப்ரம் எனிதிங் எல்ஸ். அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளே அறைகள் பக்கத்தில் இருக்கிறது, சமையல் அறை பக்கத்தில் இருக்கிறது, இங்கிருந்து அங்கே செல்ல வேண்டாம், எல்லாம் உடன் பக்கத்தில் இருக்கிறது. ஸோ கன்வீனியன்ஸ் இன் அன் அபார்ட்மெண்ட் இஸ் கிரேட்டர் தென் இன் ஃபுல் சைஸ்டு ஹவுஸ். முழுமையடைந்த வீடு, பெரிய வீடு, மாளிகை போன்ற வீடு, பங்களா போன்ற வீடுகள், இந்த வீடுகளை சுத்தப்படுத்துவதற்கு அதிக ஆட்கள் தேவைப்படுகிறது, அதிக நேரம் எடுக்கிறது. ஒன் கேன் கீப் ட்ராக் ஆஃப் எவ்ரிதிங் இன் அன் அபார்ட்மெண்ட் ஈஸிலி. அபார்ட்மெண்ட் 2-3 அறைகள், எந்த பொருளை எங்கே வைத்திருக்கிறோம் என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் தனி வீடுகளிலே இவைகளை பராமரிக்கிறது, பொருட்களை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வது என்பது மிக கடினமான ஒன்று என்று முதல் பத்தியிலே அதன் காரணத்தை சொல்கிறார். இரண்டாவது பத்தியிலே, செகண்ட், there is a certain added security in living in an apartment. அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலே வாழ்வது ஒரு பாதுகாப்புக்கு உகந்தது என்று சொல்கிறார். The building may have a full-time security staff. Staff என்றால் என்ன? வேலையாட்கள். செக்யூரிட்டி என்றால் என்ன? பாதுகாப்புக்கான வேலையாட்கள் 24 மணி நேரமும் அடுக்கு குடியிருப்புகளிலே இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள். ஆர் அட்லீஸ்ட் a person, ஒரு நபராவது இருப்பார். ஸ்டேஷன் அந்த ஃப்ரண்ட் டெஸ்க், அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலே முன் வாசலிலே நுழைவு இடத்திலே ஒரு செக்யூரிட்டி அல்லது ஒரு ஆள் இருப்பார் அங்கே. டு மானிட்டர் என்றால் என்ன? கவனித்து கொள்ள. பர்சன்ஸ் என்டரிங், யாரெல்லாம் உள்ளே வருகிறார்கள், லீவிங் த பில்டிங், யாரெல்லாம் வெளியே செல்கிறார்கள் என்று சிசிடிவி கேமரா பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. சச் மெஷர்ஸ், இந்த விஷயங்கள் டென் டு ரெடியூஸ், குறைக்கிறது கிரைம், குற்றத்தை குறைக்கிறது. மோரோவர், அது மேலும் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மெனி நெய்பர்ஸ். அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலே 10, 20, 30 என்று 40 குடும்பங்கள் ஒன்றாக வாழ்கிறார்கள். தனி வீட்டிலே ஒருவர் தான் வாழ முடியும், ஒரு குடும்பம் தான் வாழ முடியும். நியர்பை இஸ் எ டிட்டரண்ட் என்றால் என்ன? தடையாக இருக்கிறது, ஒரு ஒரு இடைமறியாக இருக்கிறது. டு கிரைம், குற்றங்களுக்கு ஒரு தடையாக இருக்கிறது. பிகாஸ் ஏ கிரிமினல் இன் தட் சிச்சுவேஷன் இஸ் லைக்லி டு பி நோட்டிஸ்ட். எவராவது ஒரு குற்றவாளி வரும்பொழுது அவர் எளிதிலே கவனிக்கப்படுகிறார். அண்ட் ரிப்போர்ட்டட், அவரை பற்றி தகவல் சொல்லப்படுகிறது. ஏ ஹவுஸ், however, ஒரு வீடு பார்க்க போனால் மேக்ஸ் ஏ மோர் டெம்ப்டிங் டார்கெட். டெம்ப்டிங் என்றால் என்ன? ஒரு ஆசையை உண்டாக்குகிறது. டார்கெட் என்றால் குறி. ஃபார் பர்க்லர்ஸ் என்றால் என்ன? வீடு புகுந்து கொள்ளையடிக்கக்கூடிய கொள்ளைக்காரர்களை பர்க்லர்ஸ் என்று சொல்வீர்கள். தனியாக இருக்கக்கூடிய வீடுகள் கொள்ளைக்காரர்களின் ஆசையை உருவாக்குகிறது. எஸ்பெஷலி இட் இஸ் கிளியர் தட் த ஆக்குபெண்ட் இஸ் நாட் அட் அ ஹோம். ஆக்குபெண்ட் என்றால் என்ன? வீட்டிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் இல்லத்திலே இல்லாமல் வெளியே இருக்கும் பொழுது அது அவர்களுக்கு, இந்த வீடு புகுந்து கொள்ளையடிக்கக்கூடியவர்களுக்கு உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டி விடுகிறது கொள்ளையடிப்பதற்காக. ஸோ இறுதியாக அவர் முடிவுரையாக வருகிறார். ஹோம் ஓனர்ஷிப் இஸ் சம்டைம் டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் மணி பிட். மணி பிட் என்றால் என்ன? பணம் பாதாளத்திற்கு போகிறது, பணம் தெண்டமாக போகிறது, பணம் சாக்கடைக்கு போகிறது, பணம் குழிக்குள் போகிறது என்று சொல்கிறோம். ஒன் மஸ்ட் ஸ்பெண்ட் லார்ஜ் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் மணி ஆன் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ரிப்பேர்ஸ். தனி வீடாக இருக்கும் பொழுது அந்த வீட்டை பராமரிப்பதற்காக ஏகப்பட்ட பணம் செலவாகி கொண்டே இருக்கிறது, பணம் குழிக்குள் போய்கொண்டே இருக்கிறது என்று சொல்வோம் அல்லவா? தீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் மச் லோவர். இந்த செலவினங்கள் எல்லாம் குறைவாக இருக்கிறது. ஆர் நான் எக்ஸிஸ்டன்ட் என்றால் இல்லவே இல்லை. இஃப் ஒன் ரென்ட்ஸ் அன் அபார்ட்மெண்ட், ஒருவர் வாடகைக்கு ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலே போய் குடியிருந்தால் இந்த செலவுகள் மிச்சம். ஆன் பேலன்ஸ், ஒட்டுமொத்தமாக ரெண்டும் எடை போட்டு பார்த்தால், தென் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் அபார்ட்மெண்ட் லிவிங், குடியிருப்புகளில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளிலே வாழ்வது என்பது அவுட்வைஸ் இட்ஸ் ட்ராபேக்ஸ். அப்படி என்றால் என்ன? குறைகள் இருந்தாலும் இந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலே இருக்கக்கூடிய நிறை குறை என்று ரெண்டையும் அளவுகோல் எடுத்து பார்த்தால், தனி வீட்டையும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளையும் இந்த
அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் குறைகள் இருந்தாலும் நிறைகள் நிறையாக இருக்கிறது. அண்ட் மேக் ரெண்டிங் அன் அபார்ட்மெண்ட் ப்ரிஃபரபிள் என்றால் என்ன, ஒன்றை விட இன்னொன்று தேர்ந்தெடுப்பதற்கு எளிமையாக நன்றாக இருக்கிறது. டு ஓனிங் அண்ட் ஹவுஸ், சொந்த வீடு வைத்திருப்பதை விட வாடகைக்கு ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வாழ்வது தான் சிறந்தது என்று எழுத்தாளர் எழுதியிருக்கிறார். நீங்கள் இல்லை, தனி வீட்டில் வாழ்வது தான் சிறப்பாக இருக்கும் என்றும் எழுதலாம். அதற்கான காரணங்களையும் விளக்கங்களையும் உதாரணங்களையும் கொடுத்து எழுதலாம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.